హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు iSpeed ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఈరోజు మనం సెల్లో టేప్ కట్టర్ని తయారు చేద్దాం. అదే విధంగా చేయాలి ఈ వీడియో చూపెడతాను. వీడియో ఫుల్గా చూడండి. ఖాళీ ప్లాస్టిక్ బాటిల్తో తయారు చేస్తాను. కొనుక్కుంటే చాలా రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. గిఫ్ట్ ప్యాకింగ్ చాలా బాగుంటుంది. చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ సెల్లో టేప్ తీయడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అలాగే కట్ చేయడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. చాలా ఇబ్బంది. మనం అంచేపు ప్యాకింగ్ చేసేటప్పుడు తీసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అందుకే మనం సెల్లో టేపింగ్ మిషన్ అనేది తయారు చేసుకుంటున్నాం. ఇంకా దొరికినప్పుడు ఇది కట్ చేయడం కూడా మనకి చూడండి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఇది ఒకవేళ వచ్చినా సరే మనకి యూజ్ అవుతుంది. అందుకని మనం ఆ మిషన్ తయారు చేసుకుంటున్నాం. మా వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ కూడా క్లిక్ చేయండి. ప్లాస్టిక్ బాటిల్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు కట్ చేస్తున్నాను. స్టిక్కర్ వేసుకున్నప్పుడు దానికి దీన్ని సెట్ చేసుకుంటున్నాం. 2-in-1 స్టిక్కర్కి ఒక టేప్ లాగి చూద్దాం. దీన్ని ఉపయోగించి గిఫ్ట్ ప్యాకింగ్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, సిల్వర్ టేప్ కటింగ్ మిషన్ ఎంత ఈజీగా తయారు చేసుకున్నాను. సింపుల్గా గిఫ్ట్ ప్యాకింగ్కి ఉపయోగపడుతుంది. చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. గిఫ్ట్ ప్యాకింగ్కి సిల్వర్ టేప్ కటింగ్ మిషన్ ఉంది. చాలా ఈజీ. వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్తో తయారు చేసుకున్నాను. మీరు కూడా ఇంటిగా ట్రై చేసుకోండి. మా వీడియో కూడా నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.